see me. My name is Nagarajan. I am the project director from Vidya Shakti team. I actually am connecting from Varanasi to give the first 10-15 minutes of this class. Before I start the class, I want to give you a simple perspective on English. I studied in Tamil medium from 1st standard to 10th standard. Only 11th and 12th I did it in English medium. I never talked in English at all. Spoken English was a dream to me because I was in a village. I got admission in engineering college. When I first entered the engineering college for admission, the principal called me and then talked to me in English. I could not converse with him in English, but I talked back in Tamil. One thing I wanted to tell all the rural students, all students in fact, that English is very, very, very easy language. You need to approach English the way you approach Telugu. Imagine when we were children. We never learned Telugu script. We never learned Telugu grammar. But we started talking in Telugu right from age 1 or 1.5 years. That's the beauty of every language. English is also like that. I am going to give one simple self-practice for all you people. That means from morning to evening, what all the places you go. First thing, I will give you an example. Morning, I wake up. The place can be a place in your house, or it can be a place outside your house. For example, I wake up, I go to the bathroom, I go to the wash basin area, I go to kitchen, I go to the main hall of the house. Again, I go to the street. Street is also a place. I go to the bazaar. Through bazaar, I walk through. I reach my school. In the school, I go through playground. I go to my classroom. Then I go to the prayer hall. Then I go back to the classroom. Then I come back for lunch in the assembly area. I come back from school in the evening. I go to the playground. I go to the temple. Or I go to the church. I go to the mosque. Anywhere. Then I come back home. Then I go to kitchen. I go to bedroom. So morning to evening, so many places we go. The first thing that you need to do is write down. Don't sit alone. You sit with 2 or 3 friends. This is like a game, a very simple game to learn English. Sit with 2 or 3 friends, write down the places. That's the first activity. Why?
we should know the names of all the places we go. This is called vocabulary building. Vocabulary means words, knowledge of words in any language. So first you need to know all the words. Sorry, I am actually sitting in New Delhi airport. So you may get some disturbance in the voice. Is there any disturbance or is my voice clear? Can someone tell me? Your voice is clear, sir. Very good. What about the schools? From any school, some representatives or coordinators, is my voice clear to you or anybody? Because we need to have at least a few schools to communicate Yes, that. sir. Very good. So you are which school, sir? PCN Junior College from Nagari, sir. Great, sir. Because the two-way communication will make it the success. Now, Yes, sir. Thank you. you understood the game part. First game is sitting as 2-3 friends, write down just names of the places. Second game, write down same way all the people. We are all human beings. We are all manushyas. So we need to know the people. It is not just the name, write the relationship. For example, a morning I see my wife, I see my daughters, I see the doodwala, milkman, I see a person selling vegetables. I see a person who is placing the newspaper to my house. I see the watchman in our apartment. I see the servants maids who are coming to my opposite house. I see my grandfather. I see my teacher. I see my headmaster. I see a bus driver. I see an auto rickshaw driver. Like this, you will be seeing a lot of people every day from morning to night. People are the most important ones in your life. Human relationship is the biggest asset. If you write down, you will come to know how many varieties of people you meet every day. This is again vocabulary. You may meet a tailor. You may meet a carpenter. You may meet a vendor who sells vegetables. You may meet a shopkeeper who sells items in a shop. Right? You may meet a policeman. You may meet a traffic policeman. Right? This is the second game. Is this clear? Any doubts in the first two games I told? Any doubts? And don't do it alone. Don't do it as single person. Do it as 2-3 friends. It will be fun. From time to time, I will also interact with you people because I struggle to get English. I struggle to speak in English. Today,
I run a company, I run a trust, I teach a lot because English helped me. All it needs is self motivation. You need to have that guts. You need to be bold. Do not be afraid of the English language. No need to fear at all. Everyone can speak in English in just 2 3 months. It is just the practice. Simple practice will take you to great heights. Again, I am asking any doubts in the first two games I told for vocabulary building? Anybody from schools? You can tell me back. If it is good, can you all please raise hands? If it is clear to you, there is an option in Zoom to raise hands. You can raise hands if it is clear. Okay, you can raise hands if it is clear. Okay, since I do not hear your right. Okay, so thank you from KGBV Priority. Okay, great. This is good. Third game, you will be seeing a lot of things. The other day, Prasuna madam was talking about name, place, animal, thing, right? Things that you see from morning to night. For example, toothpaste, toothbrush. I see a water tap. I see a bucket. I see mug. I see a door. I see the lock in the door. I see carpet. I see a pillow. I see a blanket. I see bed. I see a tumbler or a glass. I see milk. Right? You will end up in writing hundreds of objects: shirt, bunion, school bag, pencil, pen, rubber, eraser, right? Plate for eating. Idli, sambar, dosa, everything is an object. It's a thing. Write it down. In the next class, I am going to ask you, I am requesting all the school coordinators, okay? What we want to see is that whichever group in your school in this class has written the maximum number of items, maximum number of people, maximum number of places, we want to give some surprise prizes to these people, right? Let them sit as a group, write down everything, right? Suddenly you may see carrot, mango, potato, write down. Anything you see, just note it down, write it down. So next week, I will talk to your coordinators, whichever team in whichever school has written maximum, because I remember in my school days, we have gone through something called memory contest. This is again, you see, write it down. You see, write it down. This is vocabulary building. You know why I am asking you to write down? Once you write down, it will come to hundreds, 200s, 300s, 400s. You need to know, you already know so many things. Don't think that you don't, okay? I am talking about
even for intermediary or even for 9th class, even for 6, 7, 8, anybody can learn simple English through very, very, very simple practice. I don't want you to struggle the way I struggled to speak English, but a simple motivation changed me in the engineering college. I started speaking in English very, very fluent. Okay? And understand, English will help you to go to the entire world. Mother tongue is important. Mother tongue is pujya. Mother tongue is the greatest thing. Okay? No doubt. But English helps you to go everywhere. So learning English is one part, like prose, poetry. Alfred Lord Tennyson said this. Keith said this as part of poetry. That's one part. Prose is again another part. Scoring marks in exam is another part. But without even having anything, speaking is fun. You can talk to anybody in the world. So that's why I came here today. Also, I want to ensure, sorry, I forgot one more thing. Fourth game. Now we have talked about people, we talked about places, we talked about things. What activity? That means I open my eyes. Then I get up. That means raising from the bed. I walk. I brush my teeth. I drink coffee. So wake up, get up, brush, drink, walk, exercise, read newspaper, write something, talk, look. These are all activities. Take bath. Like this, there will be hundreds of activities you will do every day. All you need to know is write it down. For every one of you, a vocabulary bank of at least, I am not joking now. We are going to use sizes, okay? And you see me wearing topi because in Delhi already the temperature has reached 10 degrees, okay? So I'm wearing a jacket and a topi. It's very cold. Next week or the next class, we will ask your coordinators to list down the people and we are going to give surprise prizes. But don't expect 1 lakh rupees as the prize. We are not that sure. And we will not be giving just pencil and pen and soap box as a regular sports meet prize. It will not be that bad also. Okay. It will be something better. Definitely it will be better, but it will be a surprise prize. So list of places you visit, list of people you meet, list of things you see, list of activities you do from morning to evening. Is this clear? Ganesh, is Prasunna in? Has Prasunna joined the Zoom meeting? Sir, not yet, sir. Manasa? Yeah, Manasa joined, sir. Sir, Okay. I'm in. Okay, Manasa, you can continue. Okay. Okay. I will exit the class now because I have to board the plane now. Okay. Sure, sir. So boarding is an activity. So these are all examples. I am talking. That's an activity. I am holding the earphone. That's an activity. I am sitting. That's an also an activity. I am wearing topi. Wearing is an activity. Right?
Like this, everyone should note down all the activities and then get it. Hope this simple game is clear. And next class, we will collect the people who have done maximum. Then we will announce the prize also as a motivation. Now, Manasa, you can introduce yourself. And by the way, I would like to also give a word about Manasa. Manasa has been taking classes for Tamil Nadu, for Karnataka, for Sri Lanka in English. So we would like to, there are some technical difficulties for Prasuna to join. So our other tutor, Manasaji, is going to take, and Manasa knows Sanskrit also. So she would like to take the class today. Manasa, you introduce yourself, you show a simple video if possible. Then you can proceed with the topics, okay? With all your permission, I am going to leave the room now. We will meet again from time to time. I will also join the classes because I want to motivate people to learn English without any fear. Nothing to fear. We are in a free India. So nothing to fear. So I want to give that and then encourage people to learn English so that in a very, very simple and interesting manner. Thank you, everyone. Jai Hind. Shall we start now? Yes, we can start. Okay. I'll share the screen. A very happy evening, friends. Myself, Manasa. I'll be handling English for today's session. So instead of explaining, writing it on the board, what am I going to do is I'll be explaining the topic through an activity. Interestingly, it would be through an activity wherein you'll be playing it in the form of a game. Right? You'll be playing it in the form of a game. And the topic for the day is about nouns. In earlier session, ma'am would have given introduction about nouns, I suppose. So what is a noun? Can someone say me what is a noun in simple terms, what you have understood until now? If possible, you can unmute and tell, or you can write it in the chat box which is available. Fine. Okay. You have included one thing that is a part of the noun. Okay, fine. Let me help you. Good that you responded me. Thank you so much. So noun is a name of a person, place, person, name of a person, place, animal or a thing. All these comes under the category of noun. So in this picture, what do you see? You see chef. Where do you find this person? You find this person in hotels, right? In big hotels, you find this person. So, under which category do we categorize this person? This word chef, where can we categorize? Is it person, place, thing or animal? It is noun, correct? Under which category we can categorize? Perfect, it is person. Can we check whether it is right? Perfect, very nice. Owl, owl. Person, place, animal, thing. Animal. Desk. We use this, right, to write. I suppose you had answer for the previous question. Yes, for this one, it is a thing.
Correct. It's a thing which we use as an object to write. Farmer. Farmer is the backbone of India, right? Right. Guessing it correctly. Playground. Everyone likes to go to this place and spend some time, right? We go to this place often. Playground. We play with our friends. Is it a thing? Is it a place? Which do I check? There's a place. We go to this place and play, right? Pencil. Every day we carry this to school. Without this, it isn't possible for us to write. Correct. Thing. Butterfly. It is so interactive. You can see many students answering me. Lion. We are scared of it, right? We find it in the zoo. Amazing. This animal. So what am I doing over here? Are we able to categorize under the particular header? That is person, place, animal or thing. Are we able to sort it out? That is what I am trying to check over here. Okay. Giraffe. Correct. Hospital. We are very scared to go to this place, right? Because doctor gives us injection. We try to avoid going to this place. It should keep us healthy. Zoo. Zoo. Lot of animals beside over here. Perfect. Grandparents. We love them because they tell stories to us. We spend a lot of time with them. Persons. School. We go to this. We go every day happily, right? Again, it's a place. Frog. Frog. Great going. Students are amazing. Flower. Person, place, animal, thing. It's a thing. Good. So happy. Kids. Kids. Wow. You're able to sort it out so quickly. Vet. Veterinary doctor, vet. We call it him as a vet. Right? Shark. Shark. Person, place, animal, thing. Animal.
Right. Store. We purchase things over here. We purchase many things. When we go out, we ask Amma or Appa to buy things for us. Right? Store. Not the objects that you see in the store. Right. It's a place. It's a place, right, where we go and purchase things. It can be a provision store or it can be a medical store. Doctor. Categorize hospital as the place and person who works over there is a doctor. It is a person. Correct. Home. Yes, it is the place where we live, right? Breakfast. Breakfast, which we have it in the morning. Where can we categorize this thing? Amazing. Toothbrush. First thing that we do as soon as we wake up in the morning, we take the brush and brush our teeth, right? Thing. Shoe. It's a thing. Good. So what have we done now? We have now understood what is the meaning of a noun. So in simple terms, if at all we have to say, how can we say it? Noun is a person. Noun includes person, place, animal, and things. Right. We further have classification of nouns. We have proper nouns, common nouns, collective nouns. When group of things are together, there is a particular name given to it. We call it as collective noun. A group of animals, it can be, or group of person, it can be. So, the collective name of it is given a specific name. So, shall we try to understand what is the collective name? Right. Even thing. Person, place, animal, thing. All these comes under the nouns. Now, what we are going to do is, we are going to see the collective form of the noun. That is, group of person or animals. If they are together, it is collective noun. Now that Prasanna ma'am is available, she'll be continuing with the topic. Prasanna ma'am? Hi, good evening, everyone. See, today's topic is Abraham Lincoln's letter to his son's teacher. See, before going deep into the lesson, first we will know who is the writer of this lesson. The writer of this lesson is Abraham Lincoln. Who is the writer of this lesson? Abraham Lincoln. Before going into the lesson, we'll discuss a lesson లోపలికి వెళ్ళే ముందు లెసన్ ఎవరు రాశారు అనేది తెలుసుకుందాం అన్నమాట. ఈ లెసన్ రాసింది ఎవరు? అబ్రహాం లింకన్. అబ్రహాం లింకన్ గురించి తెలుసుకుందాం. అబ్రహాం లింకన్ ఎప్పుడు పుట్టాడు? 1809 లో పుట్టాడు. ఎప్పుడు? అబ్రహాం లింకన్ 1809 లో పుట్టాడు. ఆయన గురించి తెలుసుకుందాం. మనందరము ఎట్లా చదువుతాం సార్?
Yes, ma'am. See, our topic now is Abraham Lincoln's letter to his son's teacher. The writer of this lesson is Abraham Lincoln. ఈ లెసన్ ఎవరు రాశారు అంటే అబ్రహాం లింకన్ రాశాడు. అతను ఎప్పుడు పుట్టాడు? 1809లో పుట్టాడు. మనం తన జీవితం గురించి కొంచెం తెలుసుకుందాం అనమాట. మనం అందరం ఎట్లయితే స్కూల్కి వెళ్ళి చదువుకున్నాం, కానీ అబ్రహాం లింకన్ లైఫ్ మొత్తం చూసినట్లయితే తను 1 year మాత్రమే స్కూల్కి వెళ్ళి చదువుకున్నాడు. కేవలం 1 year మాత్రమే తను మొత్తం స్కూల్కి వెళ్ళి కూర్చొని చదువుకున్నాడు. ఇప్పుడు మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, 1 year మాత్రమే స్కూల్కి వెళ్ళి చదువుకున్నాడు అంటే మిడ్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ మొత్తం ఎలా కంప్లీట్ చేశాడు తను? ఎలా అంటే ఇంటి దగ్గర వాళ్ళ దగ్గర బుక్స్ తీసుకొని, ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు అట్లా వెళ్తుంటే వాళ్ళ బుక్స్ తీసుకొని అలా తను చదువుకొని తనంతటా తాను చదువుకొని తను ఒక గొప్ప లాయర్ అయ్యాడు. అందుకే అతను ఏమంటారు? సెల్ఫ్ థాట్ లాయర్. అబ్రహాం లింకన్ ఇస్ అ సెల్ఫ్ థాట్ లాయర్. ఇంకొకటి ఏంటయ్యా అంటే ఇతను హీ ప్లేడ్ ఎ మేజర్ రోల్ ఇన్ అబాలిషన్ ఆఫ్ స్లేవరీ. స్లేవరీ అంటే బానిసత్వం. బానిసత్వ నిర్మూలనలో అబ్రహాం లింకన్ ఒక కీలక పాత్ర వహించాడు. మేజర్ రోల్. హీ ప్లేడ్ ఎ మేజర్ రోల్ ఇన్ ద అబాలిషన్ ఆఫ్ స్లేవరీ. బానిసత్వం అనే దాన్ని తొలగించడానికి మేజర్ రోల్ అనేది ప్లే చేశాడనమాట. హీ వాజ్ ద 16th ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా. అమెరికాకి, యునైటెడ్ స్టేట్స్ కి ఈయన 16th ప్రెసిడెంట్. ఇది మన రైటర్ గురించి. ఓకేనా? మళ్ళీ చెప్తున్నాం. అబ్రహాం లింకన్ 1809. He was a self-taught lawyer. He played a major role in the abolition of slavery. He is the 16th president of United States of America. Okay. Now, moving on to the lesson. ఇప్పుడు మనం లెసన్ లోకి వెళ్దాం. ఫస్ట్ డే మీ ఇంట్లో చిన్న పిల్లలు, ఎల్కేజీ యూకేజీ చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు. వాళ్ళని ఫస్ట్ టైం స్కూల్కి పంపించేటప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? అయ్యో వాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్ళి ఎలా ఉంటారు ఏంటి అనే భయం ఉంటుంది కదా. అలానే ఫస్ట్ టైం అబ్రహాం లింకన్ వాళ్ళ బాబుని, సన్ని స్కూల్కి పంపించాడనమాట. పంపించిన తర్వాత అతను చాలా బాధపడుతున్నాడు, భయపడుతున్నాడు, ఎలా ఉంటాడు ఏంటి అని. ఇప్పటి వరకు ఏమవుతుంది? స్కూల్ కాదు, ఇంట్లో ఉంటారు. ఇంట్లో ఏంటి? పిల్లలు ఏమవుతుంది? పేరెంట్స్ యొక్క ప్యాంపరింగ్, బాగా ప్రేమగా ముద్దాడుతూ వాళ్ళు ఎంత అల్లరి చేసినా మనకి చాలా ముద్దుగా అనిపిస్తుంది. కానీ వన్స్ స్కూల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అవన్నీ జరగవు కదా. స్కూల్లో ఎలా అంటే కొన్ని రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్ అన్నీ ఉంటాయి. అవన్నిటిని పాటించాలి. అవన్నీ పాటించగలుగుతాడా లేదా అదొక భయం అనమాట. ఏ పేరెంట్ కైనా ఉంటుంది. ఫస్ట్ టైం ఒక బాబుని కానీ పాపని కానీ స్కూల్కి పంపించేటప్పుడు ఆ పేరెంట్స్ పడే బాధ. ఇక్కడ అబ్రహాం లింకన్ ఏం చేశాడు? అతను వాళ్ళ అబ్బాయి స్కూల్కి వెళ్ళిన ఫస్ట్ డేనే వాళ్ళ క్లాస్ టీచర్కి ఒక లెటర్ రాశాడు. ఆ లెటర్లో ఏం రాశాడు ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మన లెసన్ అనమాట. అర్థమవుతుందా? ఫస్ట్ అబ్రహాం లింకన్ ఫస్ట్ ఏం రాస్తాడు? ఇవాళే మా బాబుది ఫస్ట్ డే స్కూల్లో. ఆ స్కూల్ అనేది తనకి చాలా స్ట్రేంజ్. Getting into the lesson, first point he written is the school is very strange and new to him. Strange and new to him. ఆ స్కూల్ అనేది స్ట్రేంజ్ అంటే చాలా వింతగా, న్యూ అంటే కొత్తగా. స్కూల్ అనేది పిల్లవాడికి చాలా వింతగా కొత్తగా ఉంటుంది. సో మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా, నెమ్మదిగా, నిదానంగా మా అబ్బాయికి అన్ని నేర్పిస్తారని ఆశిస్తున్నాను అని చెప్తాడు. ఫస్ట్ పాయింట్ లో ఏమని చెప్తాడు? ఈ స్కూల్ అనేది చాలా వింతగా కొత్తగా ఉన్నది. సో మీరు మా అబ్బాయికి అన్ని నెమ్మదిగా, నిదానంగా అర్థమయ్యేలా చెప్పండి. నెక్స్ట్ ఏం చెప్తాడు? తను ఎలాంటి అడ్వెంచరస్ థింగ్స్, ఇట్లాంటి అడ్వెంచరస్ అంటే సాహసవంతమైన పనులు, ఎట్లాంటి సాహసవంతమైన పనులైనా ఎదుర్కోగలగాలి. ఎలాంటి సాహసవంతమైన పనులైనా ఎదుర్కోగలగాలి. అలాంటి ధైర్యం మా అబ్బాయికి ఇవ్వండి. ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి సాహసవంతమైన పనులు అంటే అబ్రహాం లింకన్ ఏం చెప్తాడు? వార్, ట్రాజడీ, సారో అంటాడు. అంటే ఏంటి? అబ్రహాం లింకన్ లో వాళ్ళ అబ్బాయి డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోయి యుద్ధం చెయ్యాలనా? కాదు. అతను ఏమంటాడు అంటే యుద్ధం ఎంత కఠినంగా ఉంటుందో
అటువంటి కఠినమైన పరిస్థితులు అతని జీవితంలో ఎదుర్కొన్నా కానీ వాళ్ళ అబ్బాయి జీవితంలో ఎదురైనప్పటికీ వాటన్నిటిని ధైర్యంగా ఎదుర్కోగలగాలి. మన జీవితమే ఇటు యుద్ధం అనమాట. ప్రతిరోజు పోరాడుతూనే ఉండాలి. అలా పోరాడాల్సి వచ్చినప్పుడు కూడా వాళ్ళ అబ్బాయి ధైర్యంగా పోరాడగలగాలి. దానికి ఎంతైతే శక్తి, తెలివితేటలు అన్నీ కావాలో అన్నీ మీరు ఇక్కడే మా అబ్బాయికి నేర్పించండి ఈ స్కూల్లో అని చెప్తారనమాట. ట్రాజడీ అంటే చాలా బాధాకరమైన ఘోరమైన పరిస్థితి ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చినా కానీ చాలా ధైర్యంగా ఎదుర్కోగలగాలి. దానికి కావాల్సిన శక్తి అనేది మీరు ఇక్కడే నేర్పించండి. దానికి కావాల్సిన తెలివితేటలు, నైపుణ్యం అన్నీ మీరే నేర్పించాలి. బాధ వచ్చినప్పుడు దాని బాధను ఎలా ఎదుర్కోగలగాలి అనేది కూడా మీరే నేర్పించాలి అని చెప్తాడు. ఇంకా ఏం చెప్తాడు? లైఫ్లో లవ్, ఫెయిత్, కరేజ్ అనేవి కూడా తనకి ఉండాలి. తన జీవితాన్ని జీవించడానికి, అతని జీవితాన్ని జీవించడానికి తనకి ప్రేమ, నమ్మకం, ధైర్యం అనే 3 గుణాలు అనేవి కూడా అతనిలో నిండి ఉండాలి. ఒక జీవితం సంపూర్ణంగా జీవించాలి అంటే ఈ 3 ఉండాలి. ఒకళ్ళ పట్ల ప్రేమ, నమ్మకం, తన మీద తనకు ధైర్యం, ఈ 3 ఉండాలి. ఇవి 3 కూడా ఇక్కడ మీరు స్కూల్లోనే నేర్పించండి. ఇవన్నీ కలిగి ఉండి తన జీవితాన్ని మంచిగా లీడ్ చేయాలి. తన లైఫ్ అలా లీడ్ చేయాలంటే ఈ లవ్, ఫెయిత్, కరేజ్ అనే 3 కూడా కావాలి. ఇంకొకటి ఏం చెప్తాడు? ఫర్ ఎవ్రీ ఎనిమీ దెర్ ఇస్ ఎ ఫ్రెండ్, ఫర్ ఎవ్రీ క్రూక్డ్ పొలిటీషియన్ దెర్ ఇస్ ఎ డెడికేటెడ్ లీడర్, ఫర్ ఎవ్రీ స్కౌండ్రల్ దెర్ ఇస్ ఎ హీరో. అంటే ఏంటయ్యా అంటే ఇప్పుడు చాలా మంది శత్రువులు ఉన్నారు. మనం లైఫ్ లో ఒక ప్రయాణం చేసేటప్పుడు చాలా మంది శత్రువులు తగులుతారు. అట్లాని జీవితం అంతా శత్రువులే ఉంటారా? కాదు. శత్రువులతో పాటు జీవితంలో స్నేహితులు అనే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. 10 మంది శత్రువులున్న 10 మంది మనుషులు ఉంటే 9 మంది శత్రువులు అయితే ఒక స్నేహితుడు అనేవాడు కూడా జీవితంలో ఉంటాడు. అది తనకి తెలియాలి. ఇద్దరు శత్రువులు అయ్యారు, అయ్యో ఇంక అందరు నాకు శత్రువులు అయిపోతారు, ఫ్రెండ్స్ అనే వాళ్ళే ఉండరు అనే నెగిటివిటీ అనేది అతనిలో ఉండకూడదు. పాజిటివిటీ ఉండాలి. ఎంతమంది శత్రువులు ఎవరో ఒకడు మనకి ఫ్రెండ్ అవుతాడు. మనలో మంచి చూసి ఫ్రెండ్షిప్ అనేది ఉంటుంది. అలానే ట్రూత్ఫుల్ పొలిటీషియన్, చెడు పొలిటీషియన్ తో పాటు ఒక మంచి లీడర్ అనేవాడు కూడా ఉంటాడు. ఒక చెడ్డవాడితో పాటు ఒక మంచివాడు ఉంటాడు. అంటే ఏంటి అంటే జీవితంలో చెడుతో పాటు మంచి అనేది కూడా ఉంటుంది అనేది తనకి తెలియాలి. అలాంటివి చెబుతూ నేర్పిస్తూ పాఠాలు చెప్తుండండి స్కూల్లో అని అబ్రహాం లింకన్ వాళ్ళ టీచర్కి చెప్తాడనమాట. నెక్స్ట్ ఇంకా ఏం చెప్తాడు? ఇంకా ఏమి క్వాలిటీస్ కావాలి జీవితంలో? ఇప్పుడు చూడండి, మనందరి మైండ్ సెట్ ఒకేలాగా ఉంటుంది. ఎలా అయ్యా అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక ఎగ్జామ్ పెట్టారు మనకి. మన ఎగ్జామ్ లో ఏంటి, మనం ఏం ఆలోచిస్తాం? అయ్యో ఇప్పుడు మనం ఫెయిల్ అయ్యామంటే ఇంట్లో మన పేరెంట్స్ తిడతారు, సో మనం ఏం చేయాలి? కాపీ చేసి రాద్దాం. కాపీ చేయడం అనేది ఏంటి? దట్ ఈస్ చీటింగ్. అది ఎప్పుడూ చేయకూడదు. అబ్రహాం లింకన్ కూడా వాళ్ళ అబ్బాయికి అదే కోరుకుంటాడు. చీటింగ్ అనేది చెయ్యకూడదు. ఈవెన్ ఇఫ్ హీ ఫెయిల్ అయినా పర్వాలేదు, చీటింగ్ అనేది చెయ్యకూడదు. ఇప్పుడు ఫెయిల్ అయితేనేమి, నెక్స్ట్ టైం ఆ ఫెయిల్ ని ఓవర్కమ్ అయ్యి పాస్ అవ్వచ్చు. అంటే ఒకసారి ఫెయిల్ అయ్యామని డిప్రెస్ అయిపోకూడదు. అలా అని డిప్రెస్ అవ్వకూడదు. అంటే ఫెయిల్ అవ్వకుండా ఉండడానికి చీటింగ్ అనే ప్రాసెస్ చేయొచ్చా? చెయ్యకూడదు. అది తప్పు అనేది మీరు ఈ స్టేజ్ లోనే ఇప్పుడే మా అబ్బాయికి చెప్పండి. సో దట్ చీటింగ్ కంటే ఫెయిల్ అనేది బెటర్. ఫెయిల్ ని ఓవర్కమ్ అయ్యి విన్ అవ్వచ్చు. ఫెయిల్ ని ఓవర్కమ్ అయ్యి విన్ అవ్వచ్చు. ఇక్కడి వరకు అర్థమైంది కదా? మళ్ళీ ఒక్కసారి రీకలెక్ట్ చేసుకుందాం, మొత్తం వినండి. లెటర్, అబ్రహాం లింకన్ లెటర్స్ టు హిస్ సన్స్ టీచర్. ఇది ఎవరు రాశారు? అబ్రహాం లింకన్ రాశాడు. He is the self-taught lawyer and he played a major role in the abolition of slavery, and he is the 16th president of US. And coming into the lesson, అబ్రహాం లింకన్ ఏం కోరుకుంటాడు? ఈ స్కూల్ అనేది అతనికి చాలా కొత్తగా వింతగా ఉంటుంది. కానీ మీరు టీచర్ ఏం చేయాలి? కొత్తగా వింతగా ఉన్నప్పటికీ మీరు కొంచెం ప్రేమగా పిల్లవాడిని దగ్గరికి తీసుకొని అన్ని మంచి విషయాలే నేర్పించండి. మంచి విషయాలంటే ఏంటి అంటే అబ్రహాం లింకన్ ఆలోచన ఏంటయ్యా
అంటే పిల్లవాడికి కేవలం బుక్స్ లో ఉన్నవి మాత్రమే కాదు, ఇప్పుడు బుక్ లో ABCD ఉన్నాయి, కేవలం ABCD వరకే నేర్పించద్దు, జీవిత పాఠాలు కూడా నేర్పించండి. అంటే లైఫ్ లో వచ్చే ప్రతి ఒక్క మెట్టు తను ఎదగగలగాలి. అది ఎలా ఎదగాలి? కరెక్ట్ అనే రాంగ్ వే అనేది చూస్ చేసుకోకూడదు, తప్పు దారి అనేది ఎత్తుక్కోకుండా మంచి పద్ధతిలో మంచిగానే అన్ని ఎదుర్కోగలగాలి. అలాంటివి మా అబ్బాయికి నేర్పించండి అన్నారు. అలాంటివి ఏంటివి అంటే అడ్వెంచరస్ థింగ్స్, జీవితంలో ఎన్నో సాహసవంతమైన పనులు మా అబ్బాయి చేయాలి. సాహసవంతమైన పనులు ఏంటి? ఒక యుద్ధం గెలవాలి అంటే బార్డర్కి వెళ్ళి యుద్ధం చేయాల్సిన పని లేదు. మన జీవితమే ఒక యుద్ధం, ప్రతిరోజు పోరాడుతూనే ఉండాలి. ఆ పోరాడడంలో అలసిపోకూడదు అనమాట. అయ్యో ఇవాళ ఈ కష్టం వచ్చింది, నేను ఈ కష్టాన్ని గెలవలేను, దీన్ని ఎదుర్కొని నిలబడలేను అని నిరుత్సాహపడిపోకూడదు అనమాట. ప్రతిరోజు ఈ కష్టం వచ్చింది, నేను దీన్ని ఎలా అయినా జయించగలగాలి అనే ఆలోచన, అనే ధైర్యం అనేది మా అబ్బాయిలో నింపండి. మీరు ఒక టీచర్గా ఇట్లా మా అబ్బాయికి చాలా నెమ్మదిగా నిదానంగా అర్థమయ్యేలాగా ఇది ఒకటి చెప్పండి. అలా కాకుండా జీవితం అనేది జీవించాలి, ఒక జీవితం ప్రశాంతంగా సాగాలి అంటే ప్రేమ, నమ్మకం, ధైర్యం అనేవి ఉండాలి. అట్లా అని ప్రతి ఒక్కళ్ళని నమ్మచ్చా? కాదు. అట్లా అని ప్రతి ఒక్కళ్ళని నమ్మద్దు. కొంతమంది ఎట్లా ఉంటారయ్యా అంటే అవసరం లేకపోయినా ఫేక్ టియర్స్, అవసరం లేకపోయినా ఏడుస్తూ ఉంటారు. అట్లాంటి వాటిని నమ్మకుండా అసలైన బాధలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు అనేది కూడా తెలుసుకోగలిగే అంత ధైర్యం మా అబ్బాయికి నేర్పించండి. అలానే కొంతమంది అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా నవ్వుతూ ఉంటారు. అలా కాదు, కరెక్ట్ గా కాన్ఫిడెంట్ గా ఏంటి ఇది మంచి అయితేనే ఇది మంచి అని చెయ్యాలి, తప్పు అయితేనే తప్పు అని చెయ్యాలి అనేది కూడా నేర్పించండి. అలాగే చాలా మంది శత్రువులు ఉంటారు, చాలా మంది మిత్రులు కూడా అవుతారు. అలానే ఎక్కువ మంది శత్రువులు అయ్యారు, అయ్యో నేను ఇంక ఇక్కడ కరెక్ట్ కాదు, ఇది నా కరెక్ట్ పొజిషన్ కాదు అని తనకి తను డౌన్ అయిపోకూడదు అనమాట. ఓకే, ఇంతమంది శత్రువులు ఎవరో ఒకళ్ళు నాలో మంచి చూసి ఫ్రెండ్షిప్ అవుతారు, అలానే ఇక్కడ అందరు చెడ్డవాళ్ళనే కాదు, చెడ్డవాళ్ళలో కూడా మంచి వాళ్ళు ఉంటారు అనే జడ్జిమెంట్ అనేది తనకు తను చేసుకోగలిగేంత ధైర్యం, నైపుణ్యం అనేవి తనకి నేర్పించండి మీరు. ఇంకొకటి ఏంటయ్యా అంటే ఏదైనా ఒకటి పాస్ అవ్వాలి, ఒకటి విన్ అవ్వాలి అంటే చీటింగ్ అనేదే ప్రాసెస్ కాదు. ఒకసారి ఫెయిల్ అయినప్పటికీ ఆ ఫెయిల్యూర్ ని ఓవర్కమ్ అయ్యి సక్సెస్ అనే దాన్ని రీచ్ అవ్వాలి అనే కాన్ఫిడెన్స్ కూడా అతనిలో బిల్డప్ చేయాలి ఇప్పుడే అని అంటాడు అబ్రహాం లింకన్. నెక్స్ట్ అబ్రహాం లింకన్ ఇంకా ఏం చెప్తాడయ్యా అంటే ఇప్పుడు మనకి చాలా మందికి ఉన్న అలవాటే, ఇప్పుడు ఎవరైనా ఒక పని చేశారు, ఆ పనిలో వాళ్ళు సక్సీడ్ అయ్యారు అనుకోండి, అందరూ గొర్రెల మందలాగా క్రౌడ్ మొత్తం అటే వెళ్ళిపోతాం, అవునా కాదా? ఇప్పుడు సపోజ్ అక్కడ మనకి ఏదైనా ఒకటి ఫ్రీగా వస్తుంది అనుకుంటాం, అందరం అట్లనే వెళ్ళిపోతాం. కానీ అబ్రహాం లింకన్ ఏం చెప్తారు? క్రౌడ్ అంతా ఎటువైపు వెళ్తుందో అటువైపు కాకుండా కరెక్ట్ పాత్ అనేది ఏంటో అది తను సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ వేలోనే వెళ్ళగలగాలి. అలాంటి ఒక గైడెన్స్ కూడా మీరు ఇవ్వండి. అది ఎలా? చాలా ఇన్ ఏ జెంటిల్ వే, అంటే సున్నితంగా నెమ్మదిగా ఇవ్వాలి అని చెప్తారు. ఇంకా ఏంటి అంటే మనము లీడ్ చేసే లైఫ్ లో ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను వినండి. ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా అవసరం అయింది అనుకోండి, మనకి డెసిషన్స్ ఇవ్వడానికి 10 or 20 మెంబర్స్ వస్తారు. ఇప్పుడు సపోజ్ మనం నెక్స్ట్ ఫర్దర్ గా ఏం చేయాలి అనుకుంటున్నాం, మన రిలేటివ్స్ అందరూ వచ్చి ఏం చెప్తారు, నువ్వు ఇది చేయరా బాగుంటుంది, ఇది చేయరా బాగుంటుంది, నువ్వు ఇది చేయరా బాగుంటుంది అని అందరూ సలహాలు ఇస్తారు. కానీ మనం ఏంటి, ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కళ్ళ సలహా అయితే ఫాలో అవ్వలేం కదా. ఇన్ ద సేమ్ వే అబ్రహాం లింకన్ కూడా వాళ్ళ సన్ కి ఎలా కావాలి అని వాళ్ళ టీచర్ కి చెప్తారు. చాలా మంది మనుషులు ఉంటారు, చాలా మంది మనుషులు వాళ్ళకి తగ్గట్లు ఐడియాస్ ఇస్తూ ఉంటారనమాట, ఇది ఫాలో. కానీ వాళ్ళ సన్కి ఎలాంటి క్యాపబిలిటీ ఉండాలి? వాళ్ళు ఇచ్చిన అన్ని డెసిషన్స్ లో తనకి ఏది కరెక్ట్ గా సూట్ అవుతుంది, తను ఏమి చేయగలుగుతాడు, ఏది చేస్తే కరెక్ట్ అవుతుంది అనే డెసిషన్ మేకింగ్ ఎబిలిటీ కూడా తనకి ఉండాలి. అలా ఉండేలాగా వాళ్ళ సన్ని తీర్చిదిద్దామని చెప్తారు ఒక టీచర్కి. ఎందుకంటే వన్స్ ఒక స్కూల్లో స్టెప్ ఇన్ అయిన తర్వాత ఒక బాబు కానీ పాప కానీ ఎవరైనా కంప్లీట్ స్టూడెంట్ మౌల్డింగ్ ఎబిలిటీ మొత్తం ఒక టీచర్ మీదే బిల్డ్ అయి ఉంటుంది. సో ఏం చెప్తాడు, చాలా మంది ఇచ్చే డెసిషన్స్ అన్నిటిని తీసుకొని అన్ని ఫాలో అవ్వకుండా ఆ ఇచ్చిన డెసిషన్స్ అన్నిటిని సార్ట్ అవుట్ చేసుకొని ఏది కరెక్ట్ ఏది బ్యాడ్ అనేది సార్ట్ అవుట్ చేసుకొని
తను ఒక డెసిషన్ తీసుకోవాలి. అంటే ఏంటి, డెసిషన్ మేకింగ్ ఎబిలిటీ అనేది కూడా మా అబ్బాయికి ఉండాలి, దానికి మీరు గైడ్ చేయండి. ఇంకోటి ఏంటి, ఇప్పుడు అట్లాంటి డెసిషన్ మేకింగ్ ఎబిలిటీ తీసుకోవాలి అంటే తన మీద తనకి నమ్మకం అనేది ఉండాలి. అలాంటి నమ్మకం ఏర్పడ్డప్పుడే తన మీద తనకి నమ్మకం ఉండలేస్తే తను ఇంకొకళ్ళ మీద నమ్మకం కానీ దేవుడి మీద కానీ నమ్మకం అనేది ఏర్పడుతుంది అని చెప్తారు. అర్థమైందా? దట్ ఈస్ అబ్రహాం లింకన్స్ లెటర్ టు హిస్ సన్స్ టీచర్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి, అబ్రహాం లింకన్ లెటర్ టు హిస్ సన్స్ టీచర్. ఏంటయ్యా, who is the writer of this lesson? Abraham Lincoln. He was born in 1809. He was a self-taught lawyer. He played a major role in the abolition of slavery. He is the 16th president of United States. Now, getting into the lesson, అబ్రహాం లింకన్ వాళ్ళ టీచర్ కి రాస్తాడు లెటర్. ఏమని రాస్తాడు, ఇవాళదే ఫస్ట్ డే మా అబ్బాయి స్కూల్ కి. టుడే ఇస్ ద ఫస్ట్ డే ఆఫ్ మై సన్స్ స్కూల్. ఎవ్రీథింగ్ సీమ్స్ టు బి స్ట్రేంజ్ అండ్ న్యూ టు హిమ్. ఇక్కడ అంతా చాలా కొత్తగా వింతగా ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు కొంచెం సున్నితంగా మా అబ్బాయికి అన్ని అర్థమయ్యేలాగా చెప్పండి. అలానే చెప్తూ వాటితో పాటు మా అబ్బాయికి ఇలాంటి గుణగణాలు ఏర్పడేలాగా చూడండి. ఏంటంటే ఎలాంటి అడ్వెంచరస్ థింగ్స్ నైనా ధైర్యంగా ఎదుర్కోగలగాలి. అడ్వెంచరస్ థింగ్స్ అంటే వార్, ట్రాజడీస్ ఆర్, వార్ అంటే యుద్ధం అని కాదు. ఇక్కడ అర్థం ఏంటి అంటే ఎటువంటి యుద్ధాన్ని ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితి ఎదురొచ్చినా కానీ హీ షుడ్ బి బ్రేవ్ ఎనఫ్. అట్లాంటి పరిస్థితిని కూడా ఎదుర్కోగలగాలి. ట్రాజడీ, ఒక బాధ వచ్చిన ఆ బాధను కూడా ఓవర్కమ్ చేయాలి. ఓవర్కమ్ చేసి ఆ బాధని దిగమింగుకొని నవ్వడం అనేది కూడా తెలియాలి అని చెప్తాడు. లాఫ్టర్, ఒక బాధ దిగులు వచ్చినప్పుడు వాటిని ఓవర్కమ్ అయి నవ్వడం కూడా తెలియాలి. అలానే తన మీద తనకు ప్రేమ, నమ్మకం, ధైర్యం అనేవి కూడా ఉండాలి. ఇంకొకటి, తనకి తెలియాలి ఎవరు ముసలి కన్నీళ్లు కారుస్తున్నారు. కొంతమంది ఏంటయ్యా అంటే వాళ్ళు ఒక పరిస్థితిని ఓవర్కమ్ చెయ్యడానికి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే రాని ఏడుపు ఏడుస్తుంటారు. అలాంటి ఏడుపు ఏడ్చి ఏం చేస్తారు, ఆ సిచ్యుయేషన్ ని ఓవర్కమ్ చేయాలి అనుకుంటారు. కానీ అట్లాంటి వాళ్ళని నమ్మకూడదు అనేది కూడా అతనికి తెలియాలి. అలాంటివి కూడా మీరే నేర్పించాలి. అది ఎలా నేర్పించాలి, చాలా సున్నితంగా నేర్పించాలి. నాట్ ఇన్ అ హార్ష్ వే. కడతా అట్లా కాదు, చిన్నగా, నిదానంగా, నెమ్మదిగా, అప్ టు హిస్ స్టాండర్డ్స్ ఆ పిల్లవాడికి అర్థమయ్యేలాగా చెప్పాలి. అట్లానే జీవితంలో చాలా మంది శత్రువులు, వాళ్ళతో పాటు మిత్రులు కూడా ఉంటారు. చెడు పొలిటీషియన్స్ తో పాటు మంచి లీడర్స్ కూడా ఉంటారు. చెడ్డ వాళ్ళతో పాటు హీరోస్ కూడా ఉంటారు, మంచి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. ఇవన్నిటిని తెలుసుకోవాలి వాడు. అట్లనే జీవితంలో సక్సెస్ అనే దాన్ని చూడాలి అంటే చీటింగ్ ఈజ్ నాట్ ద రైట్ వే. మోసం చేయడం అనేది కరెక్ట్ పద్ధతి కాదు. ఒకసారి ఫెయిల్ అయినప్పటికీ ఆ ఫెయిల్ అయిన దాన్ని ఓవర్కమ్ అయ్యి సక్సెస్ ని రీచ్ అవ్వగలను అనే నమ్మకం వాడికి ఏర్పడాలి. అంతేగాని ఇప్పుడు నేను ఈ చీటింగ్ అనే ప్రాసెస్ చేయకపోతే నేను ఫెయిల్ అయిపోతాను, లైఫ్ లోనే వెనక ఉండిపోతాను అనే ఆలోచన అతని మైండ్ లో రాకూడదు. ఇప్పుడు ఫెయిల్ అయితే అయ్యాను, నెక్స్ట్ టైం నేను సక్సెస్ అవ్వగలుగుతాను, ఐ క్యాన్ సక్సీడ్ ద నెక్స్ట్ టైం. కానీ వీ షుడ్ నాట్ గో ఫర్ చీటింగ్. మోసం చేయడం అనేది చాలా తప్పు అనేది మనము ఈ స్టేజ్ లోనే పిల్లలకి నేర్పించాలి అని అబ్రహాం లింకన్ చెప్తారు. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఒక క్రౌడ్ పీపుల్ ఏం చేస్తున్నారో అదే చేయడం కాదు, అది కరెక్టా కాదా అనే జస్టిఫికేషన్ కూడా తనకి ఇచ్చుకోవాలి. ఇంకొకటి, చాలా మంది చాలా సలహాలు ఇస్తున్నా కానీ వాటిలో ఏది కరెక్ట్ డెసిషన్, ఏది రాంగ్ డెసిషన్ అనేది జడ్జి చేసుకోగలిగిన ధైర్యం ఉండాలి. తన మీద తనకు నమ్మకం ఉండాలి. అప్పుడే తనకి వేరొక మీద, దేవుడి మీద నమ్మకం అనేది ఏర్పడుతుంది. ఇది అబ్రహాం లింకన్స్ లెటర్ టు హిస్ సన్స్ టీచర్ లెసన్. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఒక్కసారి మీరు మీ టెక్స్ట్ బుక్స్ తీసి చదవండి. యు విల్ గెట్ ఎ క్లియర్ ఐడియా వాట్ ఈస్ ద లెసన్ అబ్రహాం లింకన్స్ లెటర్ టు హిస్ సన్స్ టీచర్ అనేది. ఓకేనా? నౌ ఇప్పుడు మీ అందరికీ ఉన్న పెద్ద డౌట్ చెప్పమంటారా? మేడం, ఇప్పుడు లెసన్ అర్థమైంది కానీ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ వస్తే ఎలా రాయాలి, యానోటేషన్స్ వస్తే ఎలా రాయాలి? ఓకే, first, if you are writing a question and answer or an annotation, first thing is, ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ రాయదలుచుకున్నా, యానోటేషన్ రాయదలుచుకున్నా, ఫస్ట్ ఆ లైన్ అనేది, ఆ క్వశ్చన్ అనేది ఏ లెసన్ నుంచి వచ్చింది అనేది తెలుసుకోవాలి. ఆ లెసన్ నుంచి వచ్చింది అని తెలిసిన తర్వాత ఫస్ట్ ఒక 3 or 4 లైన్స్ మీరు ఆ లెసన్ లో నుంచి ఈ లైన్ తీయబడింది, ఈ లెసన్ ఆర్డర్ ఈ పలానా వాళ్ళు వీళ్ళు. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ ఒక యానోటేషన్ చూద్దాం మనం. ఓకేనా?
Student, it is all going to be first annotation. Strange and new to him for a while, and I wish you would treat him gently. సపోజ్ ఇదే మీకు వచ్చిన అనోటేషన్ అనుకుందాం. ఇప్పుడు మీకు ఇచ్చిన అనోటేషన్ ఇదే. సో ఇప్పుడు మీరు ఈ అనోటేషన్ చూడంగానే టెన్షన్ పడద్దు, భయపడద్దు. 1 or 2 times ఈ అనోటేషన్ ఏంటి అనేది చదవండి. అర్థమవుతుందా? ఫస్ట్ ఈ అనోటేషన్ 1 or 2 times చదవండి. అప్పుడు రిలాక్స్డ్ గా ఆలోచించండి అసలు ఈ అనోటేషన్ ఏ లెసన్ లోది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇట్ ఈస్ ఆల్ గోయింగ్ టు బి స్ట్రేంజ్ అండ్ న్యూ టు హిమ్ ఫర్ ఎ వైల్ అండ్ ఐ విష్ యూ వుడ్ ట్రీట్ హిమ్ జెంట్లీ. సో ఇప్పుడు మనకు అర్థమైంది ఏ లెసన్ ఇది. స్ట్రేంజ్ అండ్ న్యూ అంటే స్ట్రేంజ్ అంటే వింతగా, న్యూ అంటే కొత్తగా. ఓహో, ఇది అబ్రహాం లింకన్స్ లెటర్ టు హిస్ సన్స్ టీచర్ నుంచి. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? ఓకే, ఫస్ట్ ఈ లెసన్ ఎవరు రాశారు? రైటర్. అప్పుడు ఏం రాయాలి? దీస్ లైన్స్ ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్. This is how you have to start writing an annotation, even if it is a question and answer also. Start writing like this. ఇది annotation కాబట్టి these lines are taken from అని రాశారు. అదే ఇది క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ అనుకో ఏం రాయాలి? This lesson is written by. This lesson was written by. So Abraham Lincoln, Abraham Lincoln born in 1809 and he was a self-taught lawyer and he played a major role in the abolition of slavery and he is the 16th president of US. After writing this, you have to go for the explanation. ఇట్లా రాసిన తర్వాత, ఈ ఆథర్ గురించి రాసిన తర్వాత అప్పుడు ఎక్స్ప్లెనేషన్కి వెళ్ళాలి. ఏంటి సెంటెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏం రాయాలి? దీనికి ఆలోచించండి. ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏం రాస్తారు? డైరెక్ట్ ఎలా రాయాలి? ఎందుకు ఈ లైన్ చెప్పాడు? స్ట్రేంజ్ అండ్ న్యూ. అబ్రహాం లింకన్స్ ఐడియా, అబ్రహాం లింకన్స్ అసంప్షన్ ఏంటి అంటే, అబ్రహాం లింకన్స్ అసంప్షన్ ఏంటి అంటే ప్రతి పిల్లవాడు, స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లవాడు దాన్ని చాలా కొత్తగా వింతగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాడు. ఎందుకయ్యా అంటే ఇప్పటి వరకు వాళ్ళు ఇంట్లో ఉంటారు. ఇంట్లో ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి ఏమవుతుంది? ఇంట్లో పేరెంట్స్ ఏం చేస్తారు? చిన్న పిల్లల్ని సహజంగా ఇంట్లో ఎంత ముద్దాడుతారు. అవన్నీ ఉండవు. ఇంకా స్కూల్లోకి వెళ్ళేటప్పటికి వాళ్ళంటూ వాళ్ళకు ప్రోటోకాల్స్ అవన్నీ ఉంటాయి. ఏం చేయాలి? వాళ్ళు ఇప్పటి వరకు ఇంట్లో చాలా ఫ్రీగా వాళ్ళకి నచ్చినట్లు ఉంటారు. అవన్నీ వాళ్ళకి నచ్చినట్లు ఉంటారు, వాళ్ళకి నచ్చినప్పుడు తింటారు, వాళ్ళకి నచ్చినప్పుడు ఆడుకుంటారు. కానీ ఒక్కసారి వాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పటికి వాళ్ళకి అంతా కొత్తగా ఉంటుంది. వాళ్ళకి నచ్చినప్పుడు ఆడుకోలేరు, వాళ్ళకి నచ్చినప్పుడు తినలేరు, అట్లానే వాళ్ళకి నచ్చినప్పుడు నిద్రపోలేరు. ప్రతి దానికి ఒక రూల్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అని వాళ్ళకి ఉంటాయి. అవన్నీ వాళ్ళకి ఏమవుతాయి? చాలా కష్టంగా ఉంటాయి తీసుకోవడానికి. అందుకని చెప్తాడు అబ్రహాం లింకన్ ఏమని, ఇదంతా వాళ్ళకి చాలా కొత్తగా ఉంటుంది. అందుకని వాళ్ళ పట్ల కొంచెం ప్రేమగా ఉండండి. అదే విధంగా వాళ్ళకి కొంచెం ఫ్రెండ్లీగా, నిదానంగా, నెమ్మదిగా అర్థమయ్యేలాగా చెప్పండి అని చెప్తాడు. దట్ ఈస్ యువర్ ఫస్ట్ అనోటేషన్. అర్థమైందా? It is all going to be strange and new to him for a while and I wish you would treat him gently. First time Riley, these lines are taken from the lesson, the Abraham Lincoln's letter to his son's teacher. This lesson is written by Abraham Lincoln. He was born on 1809 and he was a self-taught lawyer. He played a major role in the abolition of slavery and he was the 16th president of US and he died in the year 1865. Lincoln mentions that children undergo a stepping into the school for the first time. పిల్లలు స్కూల్లోకి ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండే ఫ్రీగా ఎట్ హోమ్
ఎట్ హోమ్ అంటే ఇంట్లో ఎంత ఫ్రీగా ఎంత ఎంజాయింగ్ ఎప్పుడు ఎలా కావాలంటే అలా ఉంటారు. కానీ వన్స్ వాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అనేవి ఫాలో అవ్వాలి. దే విల్ హ్యావ్ సమ్ పర్టికులర్ టైమ్ టు ఈట్, కొంచెం హోంవర్క్ రాయాల్సి ఉంటుంది. ఇవన్నీ వాళ్ళకి ఇనిషియల్గా చాలా కష్టంగా ఉంటాయి, కానీ అలాంటివన్నీ కష్టంగా కొత్తగా ఉంటాయి. అలాంటి అప్పుడు మీరు ఏమి చేయాలి అంటే టీచర్స్గా కొంచెం నిదానంగా ఫ్రెండ్లీగా ముందుకు వాళ్ళతో కొంచెం స్నేహభావంగా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటూ అర్థమయ్యేలాగా పేషెంట్గా వాళ్ళకి చెప్తూ ఉండాలన్నమాట. అది ఈ అనోటేషన్ యొక్క మీనింగ్. In the same way, whatever the annotation you get, first you have to write about the author. తర్వాత ఆ లైన్స్ ఏంటి అనేది ఇంకొక అనోటేషన్ చూద్దాం చూడండి. టీచ్ హిమ్ teach him to learn how to gracefully lose and enjoy winning when he does win. ఇప్పుడు దీనికి ఎవరు చెప్తారు చెప్పండి. ఇప్పుడు సేమ్ ఇందాకట్లాగే అనోటేషన్ 1-2 సార్లు చదవండి. వాళ్ళు ఇచ్చిన లైన్ ఏంటి అనేది ఫస్ట్ అనలైజ్ చేసుకోండి. 1-2 సార్లు చదవండి. టీచ్ హిమ్ టు లెర్న్ హౌ టు గ్రేస్ఫుల్లీ లూజ్ అండ్ ఎంజాయ్ విన్నింగ్ వెన్ హీ డస్ విన్. అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ ఏంటి అనోటేషన్ ఎప్పుడు రాశారు, ఎవరు రాశారు అనేది తెలుసుకోవాలి. ఏ లెసన్ నుంచి వచ్చింది. These lines are taken from the lesson Abraham Lincoln's letters to his son's teacher, and this was written by Abraham Lincoln, born in 1809, and he was self-taught lawyer, and he played a major role in the abolition of slavery, and he is the 16th president of US. He died in the year 1865 అని చెప్పి నెక్స్ట్ నౌ కంటెంట్ రాయాలి. ఏంటి కంటెంట్? సేమ్ సమ్ పీపుల్ మైట్ ఇనిషియల్ గా పిల్లలకి స్కూల్కి వెళ్ళడం అనేది చాలా కొత్తగా ఉంటుంది. ఆ కొత్తగా ఉన్నప్పుడు టీచర్ అనేవాళ్ళు చాలా విషయాలు ప్రేమగా చెప్పాలి. ఆ చెప్పేటప్పుడు ఇది కూడా చెప్పాలి. ఏం నేర్పించాలి టీచర్? ఓడిపోవడం అనేది చాలా సాధారణమైన విషయము, దానికి బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఓడిపోవడాన్ని కూడా ఎంజాయ్ చేయాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఎప్పుడైతే గెలుస్తాడో ఆ గెలిచిన విజయాన్ని కూడా ఎంజాయ్ చేయడం అనేది నేర్పించగలగాలి టీచర్. ఆ రెండు కూడా చాలా ప్రేమగా చెప్పాలి. అది ఈ లైన్ మీనింగ్. అర్థమైంది కదా? అండర్స్టూడ్? ఇలా మీరు అనోటేషన్ మీ లెసన్ లో వచ్చిన ప్రతి అనోటేషన్ అనేది ఈ విధంగా రాయాలన్నమాట. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫస్ట్ ఆ అనోటేషన్స్ అనేవి ఏ లెసన్ నుంచి వచ్చినాయి, ఆ లెసన్ యొక్క ఆథర్ గురించి రాయాలి. అబ్రహాం లింకన్, the 16th president. Abraham Lincoln was born in 1809. He was a self-taught lawyer. He played a major role in the abolition of slavery. He was the 16th president of United States of America. He died in the year 1865. Now, for the first time, if a child step into the school, ఒక పిల్లవాడు స్కూల్లోకి వెళ్ళిన ఫస్ట్ టైం చాలా భయంగా కొత్తగా ఉంటుంది. అలాంటి వాడికి ఏం నేర్పించాలి? స్కూల్లో చాలా అనే మాటలు నేర్పిస్తారు. వాటితో పాటు పిల్లవాడికి ఓడిపోవడం అనే దాంతో పాటు ఓడిపోవడాన్ని ఎట్లయితే తీసుకోగలుగుతాడో, గెలిచినప్పుడు ఆ గెలిచిన విజయాన్ని కూడా చాలా ఆనందంగా ఎంజాయ్ చేయగలగాలి. అది దిస్ అనోటేషన్ మీనింగ్. యూ హ్యావ్ టు గ్రో యువర్ ఫ్లో ఇన్ ఇంగ్లీష్. మీకు అర్థమైన విధంగా ఇంగ్లీష్ లో సెంటెన్సెస్ ని ఫ్రేమ్ చేసుకుంటూ రాయండి. ఫస్ట్ మీరు అనలైజ్ చేసుకోగలగాలి. ఇప్పుడు మీకు ఇది అర్థమైంది కదా, అర్థమైన దాన్ని బట్టి ఇంగ్లీష్ లో రాయండి. ద టీచర్ హ్యావ్ టు టీచ్ హిమ్ నాట్ ఓన్లీ లూజింగ్, హీ షుడ్ ఎంజాయ్ హౌ టు విన్. తను గెలిచినప్పుడు తన విజయాన్ని కూడా తను ఎంజాయ్ చేయగలగాలి. అర్థమైంది కదా? నెక్స్ట్ వన్, టీచ్ హిమ్. నెక్స్ట్ అనోటేషన్ చూద్దాం చూడండి. టీచ్ హిమ్ టు హ్యావ్
faith in his own ideas, even if everyone tells him they are wrong. ఇప్పుడు చెప్పండి యానిటేషన్ ఆన్సర్ ఎవరు చెప్తారు? అసలు ఈ యానిటేషన్ ఇప్పుడు ఇచ్చిన సెంటెన్స్ కి మీనింగ్ ఎవరు చెప్తారు చెప్పండి? ఏంటి? టీచ్ హిమ్ టు హ్యావ్ ఫెయిత్ ఇన్ హిస్ ఓన్ ఐడియాస్. టీచ్ అంటే ఏంటి? నేర్పించండి. ఎవరికి? మా అబ్బాయికి. ఏం నేర్పించాలి? ఫెయిత్, నమ్మకం. ఇన్ హిస్ ఓన్ ఐడియాస్, తన సొంత ఐడియాస్, తన సొంత డెసిషన్స్ మీద తనకి నమ్మకం ఉండాలి. ఎప్పుడు? ఈవెన్ ఇఫ్, ఎలాంటి కండిషన్స్ లో? ఎవ్రీవన్, అందరూ, టెల్స్, చెప్తున్నప్పటికీ. ఏం చెప్తున్నారు? అతని ఐడియాస్ రాంగ్ అని అందరూ చెప్తున్నప్పటికీ తన ఐడియాస్ మీద తనకి నమ్మకం ఉండాలి. తన ఆలోచనల మీద తనకి నమ్మకం ఉండాలి. 10 మంది, ఇప్పుడు మనం చేసే పని 10 మంది తప్పు అన్న నీకు నువ్వు చేసే పని కరెక్ట్ అనిపించాలి. అది కూడా నేర్పించండి మా అబ్బాయికి అని చెప్తున్నాడు అనమాట. ఎవరు చెప్తున్నారు? అబ్రహాం లింకన్ చెప్తున్నారు. అది ఈ యానిటేషన్ మీనింగ్. ఈ యానిటేషన్ కంటెంట్ అది ఏంటి అంటే, స్కూల్లో ఫస్ట్ టైం ఎంటర్ అయిన మా బాబుకి మంచి చెడు అంటే ఏంటి చెప్పండి, మనుషులతో ఎలా మెలగాలి చెప్పండి. అట్లానే తన మీద తనకి నమ్మకం, సాహసమైన పనులు చేయడానికి, ఒక బాధ వచ్చినప్పుడు ఆ బాధని ఎదుర్కొని నవ్వడము, అన్నీ నేర్పించండి. అలాంటివన్నీ నేర్పించేటప్పుడు వాటితో పాటు గెలవడమే కాదు, ఓడిపోవడం కూడా నేర్పించండి. ఓడిపోయినా కానీ గెలవాలి, గెలిచినప్పుడు ఆ గెలిచిన విజయాన్ని ఎంజాయ్ చేయగలగాలి. అలానే మోసం చేసి గెలవకూడదు. ఇలాంటివన్నీ చెప్తూ వాటితో పాటు మా అబ్బాయికి ఈ మాట కూడా చెప్పండి. ఏంటి అంటే, నీ ఆలోచనల మీద నీకు నమ్మకం ఉంచుకో. 10 మంది నీ ఆలోచనలు తప్పు అన్నారని నీకు నీ ఆలోచనల మీద నమ్మకం ఉండాలి. ఆ నమ్మకాన్ని ఏర్పరచుకో అని టీచర్గా మీరు నేర్పించాలి అని చెప్తున్నారు. That's it for today's class. Jai Vidyasakti, Jai Hind, Jai Bharat.